Господин председатель, Mr. President, благодарим заместителя спецкоординатора ООН по Ближневосточному we мирному thank the процессу UN Рамиза Deputy Special Алакбарова за его Coordinator доклад. for the Middle East Peace Process, Ситуация на Ramiz Ближнем Alakbarov, Востоке for остается his одним из report. основных сюжетов на повестке Дня Совета Безопасности The практически situation с in the Middle самого East момента has been one основания of the main Организации topics Объединенных on the Наций. agenda of the Security Тем не Council менее, несмотря на almost since the десятилетия founding of the кропотливой United работы, Nations. приходится констатировать, что цель достижения мира и процветания для Nevertheless, стран Ближнего despite decades Востока of и painstaking work, населяющих его we have народов to state that the по-прежнему goal of далека achieving от peace and достижения. prosperity for the countries И, of к the Middle большому East сожалению, and its порой peoples складывается is still впечатление, far from что being любые achieved. дипломатические And успехи, unfortunately, свидетелями sometimes которых it мы были, seems that в any том числе в diplomatic последние successes that месяцы, we на have каждый раз witnessed, попросту including in recent обнуляются. months, are simply А ситуация reset не то, every что не time. And the меняется, она situation зачастую is not становится все only хуже и not хуже, changing, it is распространяясь often на getting новые worse and worse, территории и spreading to new охватывая почти все без territories and исключения covering страны региона. almost all countries of the region Происходят without новые вспышки exception. насилия, There are new outbreaks of расширяется violence, география конфликта, the и geography of the основное бремя conflict is происходящего, expanding, как и and всегда, civilians ложится continue на to плечи bear the мирных brunt жителей. of what is happening. Несмотря на то, что коренные проблемы региона Despite the зачастую fact that the утопают в region's ежедневном fundamental потоке problems новостей, are often drowned in the убеждены, что daily flow of международное news, сообщество не we должно are снижать свое convinced that the внимание international к community принципиально should not важному для reduce its Ближнего attention to the Востока вопросу Palestinian issue, – which палестинскому. is fundamentally С important for the сожалением Middle East. отмечаем, что процесс реализации договоренностей между We note Израилем with и regret Хамас that the о process of прекращении implementing the огня в agreements Газе, between Israel and достигнутый в Hamas октябре on a 2025 ceasefire in года, Gaza, в reached in значительной October степени стоит на месте. 2025, is largely at a standstill. Регулярно поступают There are сообщения regular о новых reports of операциях new армии обороны operations by the Израиля, Israel в Defense результате Forces, которых which continue to продолжаются cause гибель и civilian death страдания and гражданского suffering. населения. Restrictions on the import and Сохраняются delivery of ограничения на humanitarian ввоз и aid доставку remain. гуманитарной The Donald помощи. Trump plan, which formed the План basis of Дональда the peace Трампа, который agreements, лег в основу remains мирных on paper. договоренностей, The Peace остается на Council, in бумаге. fact, did not work. Совет The мира так, по International сути, и не Stabilization заработал. Force has not yet been created. Международные There are no стабилизационные prospects силы for до a сих пор complete не созданы. withdrawal of Israeli troops from Перспектив Gaza. полного вывода Obviously, there is израильских no войск talk с of any территории Газы practical не actions просматривается. regarding the launch of work Очевидно, on the что о каких-либо reconstruction of the практических sector. действиях, In fact, the касающихся peacekeeping запуска efforts работ по of the U.S. реконструкции leadership сектора, in the речь Palestinian сейчас не direction идет. are currently on По сути, pause. миротворческие усилия руководства США на палестинском Despite направлении the в настоящий efforts made момент by the High поставлены на паузу. Representative of the Peace Council for Gaza, Несмотря на Nikolaj предпринимаемые Mladenov, высоким to agree представителем on the roadmap prepared Совета by мира him по Газе jointly Николаем with the Младеновым mediators, усилия it по has not yet been согласованию possible to подготовленной bring the им parties to совместно с mutually acceptable посредниками дорожной solutions. карты, The пока thorny не issue удается of the вывести стороны demilitarization на of the Palestinian взаимоприемлемые enclave развязки. remains a stumbling block. Камнем In преткновения addition to this, остается the сложный document does вопрос not contain демилитаризации guarantees of the палестинского анклава. deoccupation of Gaza, Вдобавок not к to этому mention в the документе prospects for its отсутствуют political гарантии unification деоккупации with the west Газы, bank of the не Jordan говоря уже River, о перспективах ZBRI, ее and a политического long-term settlement of the объединения с западным Palestinian берегом problem. реки Иордан и долгосрочного урегулирования палестинской The проблемы. situation in the West Bank itself is also developing Ситуация на according самом to a западном negative берегу также scenario. развивается по The негативному Israeli сценарию. authorities continue their policy of Израильские власти strengthening their продолжают administrative and политику legal усиления control in своего the territory. административного The и pace правового and scale контроля of над данной settlement территорией. expansion have long broken Темпы и all масштабы records. расширения We are поселений concerned about the уже reports давно that have побили been все received in рекорды. recent days about the Вызывают unprecedented обеспокоенность tightening of поступающие restrictions в on the последние дни movement of the сообщения Palestinian о population беспрецедентном between various ужесточении settlements. ограничений на Thus, передвижение irreversible realities палестинского are taking населения shape in the West между Bank, различными and the населенными territories пунктами. controlled by the Palestinians Таким are steadily образом, на shrinking. западном берегу формируются необратимые реалии, We have а carefully read территории, the letter of the контролируемые President of the палестинцами, State of Palestine, неуклонно снижаются. Mahmoud Abbas, which was Мы circulated on the внимательно eve of ознакомились today's с debate, распространенным накануне expressing deep сегодняшним concern дебатом about the письмом escalation of президента violence in the государства occupied Палестина Palestinian Махмуда Аббаса, territories, в котором primarily in выражена the West Bank of глубокая Afghanistan, обеспокоенность including West эскалацией насилия Jerusalem. We на believe that the оккупированных expansion палестинских of settlement территориях, activity, прежде всего accompanied на by западном attacks on the берегу, включая Palestinians западный and the Иерусалим. destruction of their civilian Считаем, что infrastructure, расширение undermines the поселенческой prospects for the активности, implementation of the сопровождающееся two-state solution нападениями на and threatens to палестинцев further и degrade the уничтожением situation. их мирной инфраструктуры,
подрывает перспективы Russia is реализации формулы convinced двух that государств для only двух a народов, comprehensive settlement создают of the угрозу Palestinian-Israeli дальнейшей деградации conflict обстановки. on the well-known Россия international legal убеждена, basis что can только guarantee комплексное sustainable урегулирование peace and палестино-израильского stability for конфликта all the peoples на of the хорошо region. известной There are still международно-правовой opportunities for основе this. может We urge all гарантировать parties устойчивый мир involved to take и advantage of стабильность them. для всех народов региона. Возможности для этого Mr. President, еще сохраняются. Настоятельно призываем все the вовлеченные continuing стороны negative ими trends in the воспользоваться. context of the Господин Palestinian-Israeli председатель, conflict are taking place сохраняющиеся against the негативные backdrop тенденции of в growing контексте tensions in the Middle палестино-израильского East конфликта as a whole. происходят на фоне From this роста point of view, напряженности we на are no Ближнем less Востоке в concerned целом. about the developments С around этой точки Lebanon. зрения не меньшую тревогу у нас вызывает развитие событий In вокруг recent weeks, Ливана. we have seen positive В dynamics on the прошедшие track of недели мы political and наблюдали diplomatic положительную settlement, динамику in на треке particular, the launch of политико-дипломатического direct урегулирования. Lebanese-Israeli В talks частности, mediated by the запуск United впервые States for более the чем за first 3 time in десятилетия more than 3 прямых decades, and the ливано-израильских achievement переговоров of при trilateral agreements посредничестве on США June 26. и We достижении also note the трехсторонних visit of договоренностей от President of the 26 Lebanese июня. Republic, Joseph Aoun, Отмечаем и to Washington состоявшийся на last прошлой week. неделе визит президента Ливанской республики Джозефа Ауна в At the same Вашингтон. time, negotiation efforts Вместе с did тем, not lead to a переговорные complete усилия не cessation of привели к полной hostilities. остановке боевых действий. Israel continues to Израиль occupy продолжает territories in оккупировать southern территории Lebanon, юга Ливана, particularly в north of the частности, к Litani северу River. от реки Литани. Reportedly, on July Как 25th to сообщается, 27th, the 25-27 IDF июля continued to Сахал blow up and продолжил demolish подрывы и снос buildings in a зданий number of в целом Lebanese ряде settlements. ливанских населенных The пунктов. actions of the Israeli military Действия pose a израильских direct военных threat создают to the life прямую and health угрозу of not жизни only и civilians, здоровью не but только also мирных UN жителей, но и peacekeepers, ООНовских preventing миротворцев, the UN interim препятствуя force in выполнению Lebanon from временными fulfilling силами its ООН mandate Ливане against веренного the им мандата. backdrop of what is happening. На The фоне question происходящего naturally закономерно arises возникает about what вопрос о том, explosive какие consequences the взрывоопасные curtailment of the последствия mission может in повлечь за собой 2027 may сворачивание entail миссии in the в context of the 27 году expansion of в the Israeli условиях расширения occupation израильской and a very оккупации likely и весьма security vacuum. вероятного вакуума We are безопасности. convinced that a complete cessation of Убеждены, что hostilities and императивом a остается political полная solution to the остановка Lebanese боевых действий conflict, и including политическое with a view разрешение to the ливанского full конфликта, implementation of в том UNSC числе в Resolution целях полноценного 1701, выполнения remain резолюции СБ imperative. 1701. Госпожа председатель, Madam President, считали бы неправильным не напомнить, что очередной виток эскалации we would ситуации в consider it Ливане wrong not to стал recall that the следствием latest round of начатой escalation 22 of the февраля situation in агрессии Lebanon США и was the Израиля result of the против Ирана. aggression launched by the United Несмотря на States and Israel подписание against Iran Исламабадского on меморандума, February которое 28th. стало Despite the возможным signing благодаря of the энергичным Islamabad и memorandum, результативным which was made посредническим possible усилиям thanks to the Пакистана, energetic Катара and и effective ряда других mediation efforts региональных of государств, Pakistan, обстановка в Qatar, зоне and a number Персидского of other залива regional не только states, остается крайне the напряженной, situation но in и the Persian продолжает Gulf not деградировать. only remains extremely В последние tense, недели but мы also были вынуждены continues to наблюдать очередную deteriorate. серию In обмена recent weeks, we ударами, have в seen another результате series of которых под exchanges of угрозой strikes вновь that have оказалась once again гражданская threatened the инфраструктура civilian Ирана infrastructure и of арабские Iran and the государства. Arab states. There are risks of Возникли stopping риски navigation прекращения in the Strait of судоходства в Ормузском Hormuz and the проливе Red и Sea, Красном море, which что threatens грозит to have обернуться крайне extremely серьезными serious последствиями consequences for для global мировой energy and food энергетической и security. Our продовольственной country has безопасности. consistently Наша advocated страна a political последовательно and выступает diplomatic за solution to the политико-дипломатическое U.S.-Iranian решение conflict that would take американо-иранского into account конфликта, the interests of которое all regional учитывало бы states. интересы всех региональных государств. Similar Аналогичные approaches подходы apply to the применимы и к situation ситуации в in Йемене. Yemen. The chronic, Хроническая unresolved crisis неурегулированность in this кризиса в этой country, стране, which has been которая dragging тянется on уже for the второе second decade, десятилетие, undermines подрывает regional общерегиональную stability and стабильность creates и risks создает of риски uncontrolled неконтролируемой escalation on the эскалации Arabian на Аравийском Peninsula. полуострове. Unfortunately, the recent Последние events события в in and Йемене и around во Yemen Фригии, к confirm сожалению, this. это We подтверждают. are convinced that the path to Убеждены, что establishing путь к peace and установлению мира stability и in this стабильности в Arab этой арабской country стране lies through a лежит через direct and прямой и frank откровенный dialogue between диалог its leading ее political forces, ведущих including политических сил, the Ansar включая al-Zawajai движение movement. Ансар-Аллах. We consider it counterproductive to Контрпродуктивной считаем antagonize this movement, антагонизацию этого which has движения, long become an integral которая уже part of the давно military стала political неотъемлемой landscape of this частью country. There is a need to военно-политического step up the ландшафта mediation этой страны. track under the auspices of the Востребована UN, активизация supervised by посреднического the трека Secretary в виде General's ООН, Special Envoy Hans курируемого Grunberg, спецпосланником and the Генсекретаря participation of a Хансом wide range of Грюнбергом Yemen's и neighbors, участие в including нем Saudi широкого Arabia and круга Iran, соседей in Йемена, it. включая Саудовскую Аравию и Иран. Madam President, Госпожа председатель, в заключение
Хотели бы In отметить, conclusion, что we would единственный like to способ note that the добиться only way мира, to achieve стабильности и peace, процветания в stability, and регионе — prosperity in the дипломатия, region is переговоры diplomacy, и выстраивание negotiations, and добрососедских building good отношений neighborly между relations всеми between его all its странами countries при while укреплении их strengthening their безопасности. security. Начать можно было бы с более узких форматов, We could start with the предусмотренных narrower в formats российской provided обновленной for in концепции Russia's обеспечения updated коллективной concept for безопасности в ensuring зоне collective Персидского залива. security in the Persian Указанный Gulf. документ This document содержит contains practical практические proposals предложения for по confidence building укреплению measures доверия and и provides for step by предусматривает step поэтапное progress towards продвижение unblocking к crisis разблокированию situations in the кризисных region, ситуаций в which регионе, should ultimately lead которые to в a конечном stable and счете conflict должны free привести Middle к East стабильному и open to свободному broad от конфликтов international Ближнему Востоку, cooperation. открытому для широкого международного сотрудничества. Russia is ready for Россия such готова к такому interaction and взаимодействию discussion и with all обсуждению interested со всеми parties of these заинтересованными and other сторонами constructive этих и proposals других in order конструктивных to предложений ensure a в целях reliable and обеспечения sustainable надежной security и устойчивой architecture throughout архитектуры the Middle East. безопасности на всем пространстве Ближнего Востока. Я благодарю за Thank you внимание. for your attention.